Hai semuanya, apa kabar? Ya, saya harap kalian semua masih baik-baik saja, dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan membahas tentang public speaker yang sangat-sangat saya kagumi dan sering saya tonton, khususnya di YouTube dan di beberapa stasiun televisi, yaitu James Fried. Ya, oke, mari kita berkenalan dulu dengan James Fried. Jadi, James Fried ini adalah seorang komedian yang berkebangsaan Inggris atau United Kingdom ya, kalau di sana bilang ya. Dan dia lahir pada tanggal 1 April 1980. Jadi pada bulan April nanti, lagi dia umur 40 tahunan ya. 41 tahun ya, lebih tepatnya. Lalu, James Fried ini dikenal dengan salah satu tema komedinya yang mana berhubungan dengan teknologi-teknologi. Salah satunya adalah sebuah scam yang dikirim melalui email. Ya, karena kita tahu banyak sekali ya scam-scam atau spam email ya yang kadang masuk, yang biasanya isinya aneh-aneh tentang tawaran-tawaran mungkin atau dari link-link yang suruh buka-buka gitu ya. Oke. James Fried sendiri sering sekali beraksi atau memanggung di TED Talks ya. Jadi TED Talks ini bisa dibilang sebuah acara besar ya, event besar. Jadi dia bukan sembarang komedian lagi kalau sudah berada di acara besar ini ya. Ya. Oke. Mari kita tonton dulu salah satu cuplikannya. Di mana dia manggung di TED Talks. Berhubungan dengan teknologi tentunya. A few years ago, I got one of those spam emails. And it managed to get through my spam filter. I'm not quite sure how, but it's turned up in my inbox, and it was from a guy called Solomon Odonka. I know. It went like this. It said, hello, James Veach. I have an interesting business proposal I want to share with you, Solomon. Now, my hand was kind of hovering on the delete button. Right? As you are, I was looking at my phone, I thought I could just delete this, or I could do what I think we've all always wanted to do. And I said, Solomon, your email intrigues me. And the game was afoot. He said, Dear James Veach, we shall be shipping gold to you. You will earn 10% of any gold you distribute. So I knew I was dealing with a professional. I said, how much is it worth? He said, we will start with a smaller quantity. I was like, and then he said, of 25 kilograms. The worth should be about 2.5 million. I said, Solomon, if we're going to do it, let's go big. I can handle it. How much gold do you have? He said, it's not a matter of how much gold. How much is you're capable of handling? What? We can start with 50 kilograms as a trial shipment. I said, 50 kilograms? There's no point doing this at all. No, so shipping at least a metric ton. So what do you do for a living? I said, I'm a hedge fund executive bank manager. This isn't the first time I've shipped bullion, my friend. No. Then I started to panic. I was like, look, where are you based? I don't know about you, but I think we're going via the postal service. It ought to be signed for. Right, that's a lot of gold. He said, it will not be easy to convince my company to do a larger quantity shipment. And I said, Solomon, I'm completely with you on this one. I'm putting together a visual for you to take into the board meeting. Hold tight. This is what I sent Solomon.
I don't know if we have any statisticians in the house, but there's definitely something going on. I said, Solomon, attach this email, you'll find a helpful chart. I've had one of my assistants run the numbers. We need to be shipping as much gold as possible. There's always a moment where they try to tug your heartstrings, and this was it for Solomon. He said, I will be so much happy if the deal goes well, because I'm going to get a very good commission as well. And I said, that's amazing. What are you going to spend your cut on? And he said, on real estate, what about you? I thought about it for a long time. And I said one word. Hummus. It's going places. I was in Sainsbury's the other day, and there are like 30 different varieties. Also, you can cut up carrots, and you can dip them. Have you ever done that? Solomon! He said, I have to go to bed now. Till tomorrow. Have sweet dreams. I didn't know what to say. I said, bonsoir, my golden nugget. Bonsoir. Guys, you have to understand, this has been going for like weeks, albeit hitherto the greatest weeks of my life, but I had to knock it on the head. It was getting a bit out of hand. Friends were saying to me, James, do you want to come out for a drink? I was like, I can't, mate. I'm expecting an email about some gold. You know. So I figured I had to knock it on the head. I had to take it to a ridiculous conclusion. So I thought I concocted a plan. I said, look, Solomon, I'm concerned about security. When we email each other, we need to use a code. And he agreed. And I said, Solomon, I spent all night coming up with this code. We need to use it in all further correspondence. Lawyer. Gummy bear. Bank, cream egg. Legal, fizzy cola bottle, claim peanut M&Ms, documents, jelly beans, Western Union. Guys, a giant gummy lizard. I knew these were all words they use, right? I said, please call me Kit Kat in all further correspondence. I didn't hear back. I thought, I've gone too far. I've gone too far. So I had to backpedal a little bit. I said, look, Solomon, is the deal still on? Kit Kat. Because you have to be consistent. Then I did get an email back from him. He said, the business is on, I'm trying, blah, 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 blah. I said, dude, you have to use the code. What followed is the greatest email I've ever received. I'm not joking. This is what turned up in my inbox. This was a good day. The business is on. And I'm trying to raise the balance for the gummy bear. So he can submit all the needed fizzy cola bottle jelly beans to the cream egg for the peanut M&Ms process to start. Send £1,500 via a giant gummy lizard. And that was so much fun, right? That it got me thinking, like, what would happen if I just spent as much time as I could replying to as many scam emails as I could? And that's what I've been doing for 3 years on your behalf. Yeah. Let me tell you, crazy stuff happens when you start replying to scam emails. It's really difficult, and I highly recommend we do it. I don't think what I'm doing is mean, right? You know, there are a lot of people out there who do mean things to scammers. I don't think what I'm doing, all I think I'm doing all I'm doing is wasting their time. Right? And I think any time they're spending with me is time they're not spending scamming vulnerable adults out of their savings, right? If you're going to do this, and I highly recommend you do, get yourself a pseudonymous email address. Don't use your own email address, because that's exactly what I was doing at the start, and it was a nightmare. Because, you know, I'd wake up in the morning and have like 1,000 emails about penis enlargements, you know, only one of which was a legitimate response. Oke, sekarang setelah kita tonton tadi, mari kita analisa apa saja prinsip-prinsip yang terdapat di cuplikan tadi. Oke, kalau kita lihat dari 6 prinsip dasar yang telah kita pelajari sebelumnya ya, itu ada 6.
Yang pertama motivasi, yang kedua perhatian, lalu yang ketiga keinderaan, yang keempat pengertian, yang kelima pengulangan, dan terakhir adalah kegunaan. Oke, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu prinsip motivasi. Pada cuplikan tadi, James Fate tidak sembarangan membuat sebuah materi atau memateri ya. Jadi James Fate ini memang lebih ke guyonan-guyonan. Namun ya tidak sembarang guyonan-guyonan yang hanya sekejap saja ya, yang kayak di stand up comedy gitu ya. Tapi memang dia membuat rangkaian-rangkaian guyonan yang mana guyonan-guyonan tersebut akhirnya menjadi sebuah kesatuan yang dapat dipahami oleh audiensnya atau penontonnya. Nah, maka dari itu saya anggap bahwa cuplikan tadi itu telah lulus dalam prinsip motivasi. Lalu yang kedua, ada prinsip perhatian. Ya, prinsip perhatian. Jadi, gimana sih caranya James Fate ini kok bisa mendapat perhatian audiensnya ya? Padahal kalau kita lihat-lihat baik-baik, banyak sekali kata-kata ya di presentasinya ya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, presentasinya itu adalah sebuah potongan-potongan gambar berisi teks ya. Jadi bukan hanya teks saja, tapi itu adalah sebuah gambar animasi. Nah, potongan-potongan tadi ini itu dibuat sedemikian rupa agar semakin banyak potongan tersebut dan semakin maju potongannya itu, dia semakin menarik. Ya, jadi semakin besar masalah-masalah yang dia buat. Ya, jadi tidak sembarangan dia membuat presentasi itu. Tentu dia telah memperhitungkan semuanya. Yang ketiga ada prinsip keinderaan. Nah, prinsip keinderaan ini biasanya alat bantu atau alat peragaan seperti tangan saya ini. Ya, nah, namun kalau di James Fate ini dia menggunakan proyektor. Di dalam proyektornya ini dia menampilkan tidak hanya kata-kata, namun animasi-animasi dan juga gambar-gambar yang membuat audiensnya tertarik. Ya, jadi tidak hanya kata-kata ya seperti orang-orang kayak kantoran mungkin ya kan, atau kita presentasikan di depan kelas ya, yang hanya kata-kata, tapi James Fate ini menggabungkan kata-kata serta animasi gambar. Disitulah dimana dia membuat audiensnya jadi tertarik. Yang keempat ada prinsip pengertian. Prinsip pengertian artinya adalah apakah materi-materi yang disampaikan ini dapat dimengerti oleh audiensnya. Nah, kalau kita lihat cuplikannya tadi, James Fate ini menggunakan bahasa-bahasa yang cukup familiar kalau kita bilang ya. Jadi mudah dipahami, sangat-sangat simple ya. Jadi tidak ada kata-kata yang bisa dibilang susah atau formal ya. Kalau kadang-kadang memang kita kan seringnya ngomong informal, jadinya kita kurang mengerti kadang-kadang bahasa yang formal gitu ya. Nah, jadi dengan gabungan bahasa yang simple ya, lalu bahasa yang kita bisa dibilang kenal sehari-hari, kita pakai sehari-hari, membuat audiensnya menjadi lebih mengerti. Ya, maka dari itu audiensnya lebih cepat tanggap dalam memahami materinya. Oh ya, ini dia guyon. Oh, saatnya kita lucu gitu. Oh ya, ini guyonan. Oke. Nah, nggak kayak orang-orang yang di kantoran ya. Kadang kan orang kantoran juga mencoba untuk lucu tapi dengan bahasa yang formal atau yang tidak kita mengerti ya. Yang akhirnya kadang berakhir dengan garing atau tidak lucu. Lalu yang kelima, ada prinsip pengulangan. Di cuplikan yang tadi telah kita tonton, James Fate mengulang hanya di akhir video atau akhir cuplikan. Walau hanya sekali, namun pengulangan yang dia berikan itu sangat-sangat tegas, sangat-sangat kuat nilainya ya, maknanya, yang mana membuat audiensnya menjadi ikut melakukan atau melaksanakan apa yang dia ulang atau yang dia tegaskan di situ. James Fate tegaskan. Ya. Lalu yang terakhir ada prinsip kegunaan. Prinsip kegunaan ini lebih seperti pesan tersirat. Nah, apa sih pesan tersirat dari cuplikan tadi? Kalau kita perhatikan di akhir video, James Fate mengatakan bahwa silakan balas pesan scam tersebut, namun harap gunakan email
kedua atau email alternatif. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa kita membalas email-email pesan-pesan scam tersebut guna menghabiskan waktu mereka agar orang lain tidak ikut kena scam. Itu dia prinsip kegunaan yang hadir di dalam cuplikan tersebut. Oke, seperti itulah kira-kira James Swift dalam berkarir. Nah, apa sih yang membuat saya tertarik dengan James Swift sendiri? James Swift ini menurut saya orang yang sangat simpel. Selain itu, apa yang dia presentasikan itu kebanyakan berhubungan dengan teknologi dan dicampur dengan guyonan. Itulah yang membuat saya suka dengannya. Sekian, terima kasih.